ist doch das einzige Kleid bei dem Iden in Leiden und Freit. Denn sein Geburtstag ist ein Käfer, geht es mit. Wird überall gejuckt, sein Leben wird verpluckt, alles, was vermut, nimmt sie bei mir. Alles nur den Alles, das nimmt man nicht. Das Talles ist doch das einzige Kleid bei dem Iden in Leid und in Freit. Und sein Geburtstag ist ein Käfer, geht es mit. Wird überall gejuckt, sein Leben wird verpluckt, alles, was vermut, nimmt man sie bei mir. Alles nur dem Talles, das nimmt man nicht. Nein. For a moment, I ask you to remain standing, and we call upon Bezalel Leib Kravetsky, the beloved grandfather of the Bar Mitzvah, to wash and then to say the Motzi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzei lechem min haaretz. Amen. Will everyone please be seated, and please turn your chairs toward the head table. What should I talk in English and Jewish? Yiddish. Fine. Business I do in English to all my customers. Now the announcement will be in Yiddish. First of all, thanks a million to Rabbi Manson. I never met a nicer person, or in Yiddish, pardon me. A schöneren, a besseren junger Mann wie Rabbi Manson. Now we'll come to the point. Ich habe gemacht sehr schwere Reise für mir, in mein circumstance, but I promised myself, als ich will da leben, Yosel Berels Bar Mitzvah, sein Tate wird kommen a Gesinnter, a ganzer Krieg von der Milchome. Gewöhnlich, wenn geht weg in die Uniform angetan, im Verlust der Weib mit dem Kind, und der neue Kind, der noch nicht geboren, der Bar Mitzvah nicht jetzt gekehrt. Ich habe dir gelebt, eine schwere Tragedy in dem Moment, wie ich habe begegnet mein Kind in Winnipeg am CP Station. If I remember right, it was on CN and CP. Angetan mit dem ganzen Streu. Aber gesagt, Gott, meiner, was gibst du zu mir und zu tausender andere Mames? And maybe in the millions. But you beg your God von mir und von meinen Kindern und von meinen Kindskinder, dass diese alle mein Imker Krieg mit Success. In einer Stückelzeit später hat mir auch gefunden, Mrs. Schief, und sie sagt mir, Mazel tov. Clarissa hat geboren, ein Babyboy. Ich habe auch gehabt, ich habe gefunden, die Mansinai Hospital mit der Trova die Karte, mit der schweren Gemüt. Jetzt erzähle ich alles in Frieden. Ich habe mir gekonnekt zum Telefon zu Mrs. Cooper. Mami, komm zu mir, Mami, ihr darf dir. Oder ich habe gesagt, Kind, meine Beruhig gesagt, der lieber Gott ist mit uns, dein Mann ist auch im Krieg ein ganzer, hat zufriedener mit Success. Wir wollen alles erzählen im Frieden, in der Schwierigkeiten, was wir gehen durch. Die wissen nicht stehen, mein Kind. Ich habe noch 3 Sinn, was sie gehen weg in der Milchome. Mit Schwierigkeiten aber gesät mein Grab. Mit Tränen, mit Wehtungen in schwere, kritische Zeiten. Aber gerade wird meine Kinder in Niedigkeit und in Zufriedenheit und an mein Own. Ob Chassi Shalom nicht käme, lange gekommen zu menschlicher Last. In dem Schiss, durch die Schwierigkeiten, was geht dir, verhoffe ich, ihr werdet alle kommen, Krieg mit Success, ein Mann ist sich zu dir umkehren. Attend deine Kinder, mein Kind. Die Zeiten werden sehr schwer von mir. Ich habe gehabt alle Möglichkeiten, ich habe gehabt die Geld zu kommen zu meinem Kind. Oder ich habe gefühlt, dass ich nicht machen besser.
Das Kind, Mrs. Cooper, ist eine von tausenden Millions of Kinder. Der zählen ihr Leitigkeit, der zählen ihr Wert. Alles Kind, was sie hat getan für ihr Tate Mame, ihr gleich nicht zu berinnen meine Kinder. Nur Gott und Leid wissen alle meine Kinder, seien wonderful in every way, zu Gott und zu Leid. Special die Clara Cooper, nicht gewähne eine Tochter zu mir, nur eine Mama zu mir. Eine Mama zu meinen Kindern. Zu helfen, nur die wenn meine Kinder. Zurück mit Jahren seine die Zeiten nicht gewähne, sie successful wie eint. A größen dein Gott, eint ist wonderful. Jeder Reis hat Frieden. Hat Geld accordingly oder zu genieg. In jenen Zeiten hat man gedacht, rechnen sich mit jedem Dollar. Mein Kind ist angekommen arbeiten in der Office, jeder Cent Freitag hat sie gebracht im Konvert. Und gesagt, Mama, dir und ihr ist der Mann. Sag ich, mein Kind, geh für dir. Sagt sie, nee, Mama, du bist Bücher wie ich. Wenn es die Teppes bleiben, dann wird es sein von mir. Aber gesagt, Gott, meine rechende Meile ist von meinem koscheren Schirme, weil das Kind besitzt in sich. Bring ihr Mann, krieg mit Success. Wenn ich erlebt den Moment, dass mein Kind nicht gegangen overseas, aber gesehen, dass Gott der die jetzt aber erfüllt meine Pflicht. Ich habe gesagt, dass ich will gehen zu meinem Kind Bar Mitzvah, warum das bei mir gefühlene, glückliche Kinder. Jetzt muss ich sagen, ein Dank zu meinen Neiden. Wenn Gott wird mir gerufen auf den Himmel und wird mir gesagt, Ethel, sorry, mein Name, Ethel, sorry, Ethel, find me. Kima rief zu mir und bleib geräuschert, an Neiden für dein Geliebte, für dein Feine, für dein getreue Kind. Sicher wollte ich heute kleben nur Avram Cooper. Ist einer von einer Million. Ich habe großen Respekt für ihn. Ich fühle zu ihm wie eine Mami 100%. Gott soll sie wünschen, mit Gesinn und mit Glück, mit Nachlass von ihren Kindern. Jetzt muss ich sagen, als Taranto ist just wonderful. Ihr bett allemal Gott für die ganze Welt dienen, und special für Taranto. Ich habe da einen größten Heilig von meinem Leben. Ich habe drei die most wonderful Kinder, was Gott gern schenken hat Tate Mama. Mir hat geschenkt die schönste, die lebendigste Frucht, was der Mensch kann sich verdienen. Meine liebe Freund, wenn ihr so werden reden, wenn ich 3 Stunden die Meiles von meinen Kindern, wird ihr mir sicher glauben, weil ich kann nicht mir die Material, aber ihr soll riemen meine Kinder. But, wenn ihr den Agiten helfen, wer sich in Winnipeg, wird ihr hören, im Vernehmen, was Krawetzkis Kinder vernehmt in der ganzen Stadt von Winnipeg. Dann danke ich Amelia, unser Rabbi, ich meine, ich war lange nicht da. Die Rabbi Manson, wenn ich das erste Mal aber getracht habe, das ist eine goldene Frucht. Das ist eine Frucht mit allen Meilen, gewöhnt soll sein der Mama-Ehre, wo die Durchgode wird, als ein wonderful Sinn für der Welt, als ein schöner Personal. And thanks very much. I'm so nervous, I don't know what I have to say. But I'm not going to give you any lengthy speeches. All I want to say is that Clara and I wish to thank you for coming to Gerald's Bar Mitzvah tonight. And the coming of my Schwer and Schwieger from Winnipeg has made our simcha complete. And may God keep him for many years, that they should be able to attend Michael's Bar Mitzvah. And I want to thank you all for enjoying this simcha with us tonight. And I hope you're having an enjoyable time. The first candle will be lit by Grandmother and Grandfather Kravetsky of Winnipeg. Now we have Mrs. Ann Hoffman, cousin of the Bar Mitzvah, and Mr. and Mrs. Louis Schiff, uncle and aunt of the Bar Mitzvah.
Now we have Shendel and Yisrael Ochtman from Montreal and the Mishpoche. Aunt Lola Rosenberg and visiting Uncle Philip Kravetsky of Winnipeg. Mrs. Jenny Koval and her children, Mr. and Mrs. Max Friedman of Chicago and Detroit, respectively. Mr. and Mrs. Izzy Kankowit of Winnipeg, a great uncle and great aunt to the Bar Mitzvah. But a great help to Clara Cooper were her neighbors and the people with whom she lived, Mr. and Mrs. Sam Cass, where Gerald was brought home to. They're lighting the next candle. Now we have Mr. and Mrs. Avram Bolva, cousins of the Bar Mitzvah. Uncle Fred. And Aunt Goldie and Gary of Winnipeg, the three of them. Gary here? Yes. A gentleman who Abraham Cooper sees perhaps more of him than his own wife. That is when building activity is at its full height. I'm referring to Mr. Harry Silverberg and his charming wife, Mrs. Harry Silverberg. Now the next three candles are going to be done together because a family that prays together stays together. And the Coopers come to shul together and they pray together. I'm going to call on for the 12th candle, brothers Warren and Michael. For the 13th candle, the parents Claire and Abraham. And the last candle, the Bar Mitzvah, Gerald. Stay right there. Stay right there. Now the family will blow out the candles together. That's it. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gerald. Happy birthday to... Will you hold a dessert, please? Tell them not to serve. Pardon? Tell them not to serve now for 5 minutes. Worthy Rabbi, my beloved parents and grandparents, Warren and Michael, relatives and friends. This is indeed an historic occasion for me. It is a moment to which I have looked forward to for many years. I now stand prepared to take my rightful place as a son of duties in our community. This milestone represents an important step in the life of every youth. It marks a definite transition from a carefree life into one of responsibility. However, the burden of being accountable for one's deeds is not to be regarded as a yoke, but rather as a sign of maturity. This is the reason why Bar Mitzvah is a happy event. It is in this spirit that I welcome you who came to share this joy with my parents and me. It is difficult for me to express in words the feelings of gratitude that I have this day for my dear mother and father, my beloved grandparents, and my brothers, whose devotion to me has no bounds. It shall be my aim in life to repay them in kindness and in conducting myself in such a way as to make them proud of me. Only then will I be sure that I'm discharging my obligation
of this, my bar mitzvah day. As I go forth from this consecration, I pray to the Almighty to inspire me with zeal so that I might be able to carry out the resolution of this, my bar mitzvah day. I thank you very much.